Careful, sure, but the focused shockwave is a very effective tool to treat non-healing wounds. That means in these cases I use a steroid glove, some gel in, put it over the handpiece, and then I treat the non-healing wound from its around, so I improve the wound healing. That means even over non-healing infections, non-healing wounds, I can treat with shockwave. Thì với cái công quy định là tác dụng phụ của các cái điều trị áp lực thanh tỏa thì cũng y hệt như của bên sóng tập trung, nhưng mà có một cái tiết là nó có thể điều trị để giúp cho các cái trong các vấn đề về chậm lành thương hoặc là vấn đề nhiễm trùng thì thường thì tôi cũng sẽ sử dụng các che phủ lại, sau đó điều trị xung quanh đó. Thì các sóng xung kích này nó rất hiệu quả trong việc điều trị lành thương. Okay, let's come to the classic standard transmitters. We have for the acupoint stimulation the A6. We have for the, and this is the older type, it's very, the use is sometimes very painful. The T10 finger trigger point transmitter, then the white soft F15, very soft plastic. It's for sensitive patients, for sensitive areas, for kids, for example, for treatments of wrinkles in the face. We have the R15, very sensitive transmitter for the treatment of very small areas like epicondylitis area or trigger points. The C15 for sensitive people, skinny people, similar indications like the R15. Then for the treatment of deeper layers, a deep impact with titanium. And for the myofascial treatments, we have these three sizes. This one is transmitting more energy to the depth. Concerning the spine transmitters, we have three sizes, but the shape is the same. And we have these four types of periactor, the fascial transmitters, I will explain later. Thì ở đây là hình ảnh của các cái đầu phát, đầu bắn. Thì cái màu đen là cái nguồn tiêu chuẩn, là cái nguồn của địa yếu mà mình đã có. Thì nó có từ bên trái qua thì là ba cái dạng đầu bắn khác nhau, từ cái xung rất là nhỏ, từ cái vị trí rất là nhỏ cho đến lớn hơn. Và cái ở bên vùng wide shot thì nó là cái rất là nhiều là mềm, dành cho nhiều mềm dành cho chủ yếu là ở trẻ em. Rồi ở phía dưới này thì cái đầu phải chuẩn và các cái dạng ceramic khác, và cuối cùng là dùng cho titanium thì rất là sâu. Và ba cái phần đồ bắn dưới này là dùng cho cân màng với cái mức độ và quyền khác nhau. Sau đó thì là có ba đầu bắn dành cho cuộc sống, thì kích cỡ nó giống nhau, và cuối cùng là dành cho riêng cân màng nữa thì có những cái đầu bắn mới này. Thì ở trên này thì thầy cũng nói thêm là cái loại trên này nó rất là nó gây ra đau, cảm nhận đau ở bệnh nhân, nên có cái loại mà nhẹ nhàng cho trẻ em, cho những bệnh nhân nhạy cảm. We can skip this. So let's start with the periactor. We have first one the knuckle, second one scoop, third one the sphere, and the fourth one is the scraper. And these two are very much usable for the treatment of long muscle slaves, of trigger bands. I will explain later. This one is very special for the transition area, where the tendon hits the bone, with the shin splint syndrome or entheopathy of the scapula, for example. But the main topic, the main target, is the musculus iliopsoas. If you want to treat the musculus iliopsoas, it's very difficult to reach the muscle. And we can reach at the iliac crest, the musculus iliacus, and you get a very good release in this muscle for all kinds of pain, for neck pain, shoulder pain, thoracic pain, lumbar pain, pelvic pain, down to the knee. All the time this muscle is involved. So this is why we made a special transmitter for nearly one muscle. And at least we have the sphere. It's a very small one for herniated trigger points, normal trigger points, small areas, hand, foot, for example. Ở đây thì có rất nhiều cái đầu dò khác nhau.
dạng cho em hỏi chút xíu. Iliasop là cơ ở đây mình gọi là cơ gì ạ? Muscle iliasop. Nó gọi là cơ hình hoa không? Iliopsoas, iliacus and psoas. You know the muscle? The big muscle from here going there to the femur, expanding the hip. Dạ, cơ quan trọng, xin lỗi nha. Nhầm xíu. Dạ thì đây thì có các cái dạng đầu dò khác nhau. Thì các đầu bắn này thì hai đầu bắn này là dùng cho ở cái đau trigger tức là đau cái dạng cân mạc. Cái giải cái thọt á thì một lát nữa thầy sẽ giải thích về cái này, rồi bác sẽ giải thích về cái này. Còn cái thứ hai này thì dùng để điều trị rất là hiệu quả cho cái tình trạng về đau cơ thắt lưng chậu, và nó trong các vấn đề về đau lưng. Và với cái hình này thì điều trị cho cái loại đau cân mạc và cái loại lồi của ở vị trí gần cân mạc, thì đó cũng là một cái dạng hình khác của đau cân cơ. Maybe I have to mention again, why is it so important to treat the myofascial system problems? If I have maybe a tennis elbow, an inflammation here, all the time the people have problems in their muscle too. And it makes no sense only to treat the point of inflammation, and this will happen again and again. So I have to treat both the inflammation, maybe with a focus shock wave, but I have to solve the problems of the muscles and the tendons and the fascia too. And this is what is meant by combined approach. This is why we developed these types of transmitters. Một điều rất quan trọng đó là chúng ta phải điều trị toàn thể. Tức là ví dụ như khi điều trị lồng ngực ngoài thì nếu như chỉ điều trị ngay cái điểm bám của cái gân cơ không, thì cái tình trạng đó nó sẽ xảy ra lặp đi lặp lại cái tình trạng đó nó vẫn còn dai dẳng. Thì cái điều quan trọng là chúng ta phải điều trị toàn thể, điều trị điểm bám, rồi điều trị gân, rồi điều trị cơ, vân. Thì đó là lý do mà tại sao chúng tôi phát triển ra rất là nhiều cái đầu bạc nhau để tạo ra một cái cách điều trị rất là toàn thể. Okay, first one I show you is the knuckle, 45-degree shape, so it's very easy to find the right application angle. Treatment for small fascia of the hand and the foot. For deeper trigger points, we can work this on in the practical part of the afternoon. Maybe you repeat. Thì đầu tiên là cái DrChung nước này thì nó là có cái hình dạng như vậy, nó giúp cho tạo ra cái góc 45 độ, nó rất là dễ nhận biết và dùng để điều trị ở các cái vùng cân mạc và cơ chân nữa. Next one is a scoop. As I told you, it's specially designed to reach some very difficult reachable areas. For example, the insertion area of the musculus iliacus. Thì cái tiếp theo là cái hình ảnh của cái scoop, đó là giúp cho xác định để đưa tới những cái vùng rất là sâu, ví dụ như điểm bám của cơ thắt lưng chậu. Next one, the sphere. For small areas, if you have a patient with a degeneration here of the joint, the Ritz arthrosis, you all know this. Older lady, Ritz arthrosis problems in the thumb, then you very often have a shortening of the musculus adductor pollicis. You find it in the flip chart. And then it's very easy to treat this area, for example, with the sphere. Với cái đầu này thì nó điều trị cái vùng rất là nhỏ, ví dụ như ở vùng nữ mà cái viêm có khớp ở cái khớp ở cổ bàn ngón cái thì sử dụng cái đầu dò này để điều trị khớp ở cái cơ đó. Next one is the so-called sphere. This is the transmitter I most of the time use because it's very sensitive. If you work on the muscles with the scraper, it will give you a lot of information what's happening in the muscle, where are the trigger points located. I will show this in the video. Yeah. Và với cái đầu dò scraper đầu bắn này thì tôi rất hay sử dụng nó bởi vì nó rất là nhạy, nó cho tôi biết nhiều thông tin chính xác về vị trí của cái điểm trigger point ở đâu. So what's happening in the tissue if we apply a radial pressure wave? The first video is showing you the calf muscle setting is 17 Hertz, 1 bar pressure. And what you can see, if I start the video, is there's some shaking in the muscle. That means the tissue is kind of vibration in the muscle. This is what happens in the tissue if you apply radial pressure wave with a classic, for example, E20 transmitter.
Thì đây là hình ảnh của cơ ở bắp chân và điều trị ở tần số là 17 Hz với áp lực là 1 bar. Thì nó cho thấy là có cái sự di chuyển của các cái lớp ở trong cơ này khi mà sử dụng cái sóng áp lực lan tỏa. And the next video shows the same location set in 21 Hz, 1 bar, but with the scraper. And what you can see is that something like a shear wave is going through the tissue if you use a periactive. Yeah. The scraper, yes, it was the scraper. Yeah. Thì cái tiếp theo này thì khi sử dụng cái đầu scraper, cái đầu mà nó hơi cong cong giống như muỗng á, thì khi mà làm với tần số 21 thì hẹp thì nó lại có cái mức độ di chuyển nhiều hơn. From your local dealer in your country, you can get these application sheets. You find all the settings you need: pressure, frequency, pulses, which transmitter to select, and how to apply in which angle. And from the springtime 2019, there will be a brochure for beginners, which will give you all information about the protocols from the neck to the feet. Thì đây là các hình ảnh về tất cả chi tiết về các hướng dẫn sử dụng cũng như vị trí đặt và các cái góc độ đặt và thông tin khác ở các vị trí mà các chị có thể áp dụng. Và trong năm tới thì sẽ có một cái hướng dẫn chi tiết cho từng vùng cụ thể từ đầu tới chân. You see here the use of the scraper, no gel on the skin, 45 degree, to follow the muscle, and it's very easy to treat the muscle and to get some information what's happening in the muscle. Yeah. Next, I continue. Next one is the use of the knuckle on the plantar fascia, no gel, 45 degree, and this is what I told you. This is a treatment of the musculus adductor pollicis in kind of degeneration, in case of degeneration of the ribs and process, and it's very helpful. You get a much better abduction in the thumb joint. Thì là cái đầu tiên là scraper thì làm dọc theo bắp chân và cho được nhiều cái thông tin phản hồi. Tiếp theo là cái logo thì nó là hình giống như hình tam giác đó, để nó 45 độ điều trị cân bằng, và cuối cùng là PHCN cầu để điều trị cho cơ thép cái ngán rất là hiệu quả. And I want to mention the spine applicator. They have a very small range of indication, but in these indications they are very helpful. If you treat patients working in the office with a PC, with a computer the whole day, they have a lot of tension in their arms, but not a lot of moving. So there's always tension. They get problems in the neck, in their arm, and they get very stiff. And the human being is foreseen to rotate in the cervical spine and in the thoracic spine. But very often, if you treat your patients and you examine the degree of rotation, you will find out they are very limited in rotation. And typical question it would be, if you drive a car backward, can you rotate, or do you have to use your mirror because you can't rotate? If the people can't rotate the thoracic area, then they rotate down to the lumbar spine, and they develop problems of the facet joints in the lumbar region. Ở đây thì đây là các cái đầu bắn dành cho một cuộc sống lưng, thì cái phổ chỉ định của nó ít thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng. Ví dụ như các bệnh nhân phổ biến mà đang gặp là bệnh nhân văn phòng ngồi trước máy tính nhiều, thì cái mức độ căng của cái cơ sử dụng cái tay rất là nhiều, và cuối cùng là nó bị cứng luôn ở cái phần cột sống cổ và cột sống ngực. Thì nếu như mà thiếu cái độ di động, cái độ xoay của cột sống cổ và cột sống ngực này, thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ bù trừ trong các hoạt động, ví dụ như người ta sẽ phải sử dụng cột sống lưng nhiều hơn, và hậu quả là người ta sẽ đau các cái khớp viêm đốt ở cột sống lưng nữa. Thì đây là cái dùng ở cho các vùng cuộc sống và các khớp của cuộc sống, tăng cái độ xoay của cuộc sống. So it's very helpful to improve the mobility of the intervertebral joints of the cervical, thoracic, and lumbar region, but you should be aware of the degree of degeneration.
If there's an arthritis of the facet joints, be careful. But in all cases, there's not a big deal concerning the inflammation. It's a wonderful tool to improve mobility of the spine. And this is how it looks like. You get it in your hands. You feel we have the 3 sizes. Đây là chúng ta cũng lưu ý là chúng ta điều trị nó ở trên cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống lưng, nhưng mà phải nhớ tới là cái mức độ di động và cái mức độ bị thoát khó của những cái khớp ở vùng này. Và cũng nhớ thêm nữa là các cái kích thước khác nhau, chúng ta có 3 kích thước khác nhau dành cho từng vùng. Okay, perfect. So I will show you later on in the video how to treat. So we can skip this now. This is how it works. And we work on both. We work on the muscles and the fascia, and we work on the intervertebral joints. Chúng ta như vậy chúng ta sẽ làm thì cũng là tác động ở trên cơ, trên cân mạc và đồng thời tác động lên các khớp liên đốt. So at least let's come to the so-called V-actor. This is a vibration tool that's additional tool of the Storz medical device, and up to now it's to 35 Hz. In the future it will go to 50 Hz. The energy range is between 2 and 5 bar, a lot of pulses. It's working very superficial, we have no vocal zoom, and we get a mechanical effect, transduction, hyperemia. I use it for very skinny people, for very sensitive areas, for sports injuries in the beginning, for kids. We have a lot of kids that play soccer. And if they have some accidents or muscle problems, whatever, it's very easy to treat this very painful area with the actor. And at least if you do a treatment which is very painful and you don't want to let the patient leave your clinic with the idea of pain, we do some vibration therapy at the end. Đây là cái động tác reactor, là cái thì nó tạo ra chủ yếu là cái là xung rung và cái dao động rung này thì tần số từ 1 tới 35 Hz, hoặc là sau này thì có thể lên tới 50 Hz, năng lượng từ 2 đến 3 và dùng cho những vùng rất là nông, hay là cũng sử dụng cho những người ốm này, gầy, những người gầy, hoặc là trẻ em, thì là hoặc là những người chơi thể thao khi mới bị chấn thương, thì có thể sử dụng. Rồi đặc biệt nữa là bởi vì nó tạo ra một cái xung rất là nhẹ và nó không gây đau, cho nên thông thường thì tôi cũng sử dụng cái reactor này cuối cùng sau vào cuối cái buổi điều trị để tránh gây ra đau cho bệnh nhân. And at the end, I want to show you something. Is it available in your country? Not yet. It will be there in your country in the future. This is a normal device of the Storz company. It's called MP200, and it has included a system which is perfect suited for the treatment of all kinds of scars, because you have a very strong vacuum. I treat with this fixed muscles, fixed fascia. It's for fascia solving, problem solving, and very special indication. But it's very helpful for all kinds of scars. If you have maybe operation of the hallux valgus, or a knee replacement, the skin is very often very fixed on the bone. And in all these cases, it's an additional tool, but very helpful. You have 4 sizes of these tools, and the vacuum goes in here. It's very strong. You have to put your finger on this to generate the vacuum. It goes up to -5 bar. So it's maybe in your country next year, and who's treating scars, this is a very helpful additional tool. So this shows how it's done. And even here you get these application right from Storz. Thì cái sản phẩm này hiện nay thì chưa có ở Việt Nam, hy vọng là trong năm tới sẽ có. Thì cái này là hút giống với lại cái giác hơi đúng không ạ? Nhưng mà thầy bác nói là cái này điều trị rất là hiệu quả trên đề sẹo ở những người, ví dụ như những người vấn đề phẫu thuật là thay gối rồi chẳng hạn, thì da nó sẽ dính lên xương. Thì với cái dụng cụ này nó tạo ra cái áp lực âm 5 bar, thì áp lực rất là lớn và nó tác động tốt ở trên điều trị sẹo.
nhau. Now we come to the main topic today, the fascia. Now a lot of people had ideas about the fascia. Maybe you know Ida Rolf, American woman who treated patients with myofascial problems using her fist, and she called this therapy Rolfing. There were a lot of international congresses about fascia, 2009 in Holland, in the US, Boston 2007. And what they did, they found out that fascia are more and more important for the people and they have to treat them. And I checked the internet last week, and what I found at this time in Germany, fascia, this amount of hits. And if you ask Google, for example, knee replacement at 25,000, that means in our country and in more countries, people are interested in fascia. Thì bây giờ mình mới đi vô nội dung chính của bài ngày hôm nay là về cân cơ fascia. Cân cơ thì là do phụ nữ người Mỹ Ida Rolf, nhà hóa học người Mỹ tìm ra, và bà sáng tạo ra cái phương pháp điều trị Rockling giống như massage sâu bằng cái nắm đấm, bằng cái bàn tay của mình để điều trị. Và tuần vừa rồi thì khi mà tìm hiểu thông tin, tìm thông tin thì tôi thấy trên Google thì cái thông tin về cân cơ này, fascia này, nó có nhiều cái bài báo lên đó về vấn đề này. Nội mà ví dụ như ở trong ở khớp gối không thì nó 25.000 bài báo nói về vấn đề này. Như vậy cho thấy là người ta ngày quan tâm nhiều hơn tới cái vấn đề cân mạch này. And using shockwave and pressure wave, we work on the superficial fascia and the deep fascia, and a lot of different tissues are included in the definition of fascia, like set joint, capsulas, epineurotic membranes, tendons, ligaments, and so on. And next step will be to show you some ideas of the function of fascia. They're the major factor in the myofascial force transmission. They're very much important for our posture. They protect and slide our muscles and all the included tissues. They fix your organs. They have these capabilities of proprioception, mechanoreception, and nociception. They have very important, very interesting the possibility of active contraction. They store water in the tissue, and they are responsible, for example, for bone nutrition. Thì cân mạch thì nó có nông, có sâu, rồi có ở nội tạng. Thì ở trong slide này nói về chức năng của cân mạch thì có rất là nhiều chức năng. Ví dụ như nó là có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và di chuyển của các cái lớp mô, hay là nó cố định cơ quan nội tạng, hoặc là nó là tham gia vào cảm thụ thân thể, cảm thụ cơ học và cảm thụ đau, hay là nó tham gia vào quá trình dinh dưỡng cho các mô xương. You see three examples of large fascia of the human body, and if you have a precise look here at the thickness of this fascia, you can imagine that the situation problems in this tissue are very much connected with problems in the muscle. Đây là cái hình ảnh của cân mạch trên cơ thể người, cái lớp bên nó bám vào tất cả các On the left side, you see a picture of a healthy fascia. It's not any problem in here, and on the right side, you have the picture of a pathologic change fascia. And it's very easy to imagine how problems arise if this situation develops. And what we see is a loss of elasticity. We get a disbalance, an imbalance of the tension. We get a shortening of the fascia. We get a lot of disorders in the body. And very often, when at the point of time when the patients enter your clinic or your hospital, all this has developed. The people don't realize. They enter your clinic because of what? Of pain and restriction in their motion. And people are very patient concerning any problems around the motion. They wait very often a long time before they go to the doctor or the physiotherapist. And we get trigger points, we get pain, we get motion disorder and loss of mobility. Ở hình bên trái là chúng ta thấy là ở đây là một cái mô cân mạch khoảng mặt, còn bên phải là một cái cân mạch sau một quá trình bệnh lý. Thì khi mà cân mạch quá trình bệnh lý như vậy thì nó có rất là nhiều vấn đề khác nhau. Ví dụ như nó bị giảm về tính linh hoạt, và nó bị giảm về, nó gây ra rối loạn luôn cả dáng bộ tư thế, và gây ra các vấn đề về cơ voi, như là đau ở cân mạch và đau thay đổi về tư thế. Thì thường thì
Và thêm một cái nữa là người ta đến với mình rồi vấn đề đau là vấn đề giới hạn hoạt động, thì cái này nó rất là phổ biến đến There were a lot of ways of treatment of fascia. In your country, for example, massage is very famous. So you can use massage, you can use acupuncture, stretching techniques, release techniques, you can use a foam roll. A lot of ways how to approach this problem. But being a long-term shockwave user, for us it was natural to try to solve problems of the fascia by using shockwave. Thì có rất là nhiều cách điều trị, như ở nước ở nước chúng ta thì phổ biến nhất là massage cũng là một cách điều trị, hoặc là dùng những cái trục lăn bằng mút hay là các cái dụng cụ như mình thấy đó. Nhưng mà để điều trị thần gốc thì có thể điều trị bằng đó. Okay, and many years ago, we met this guy, not personally, but his knowledge, who was Stephen Tipalus, US surgeon. He died very young in 2006. I guess he was 46 years old. And he worked in a clinic, and he was frustrated by the situation that he always again met the same problems, pain in the muscles, pain around the joints, and it was frustrating him. And so he thought about, how can I solve this problem by myself? Yeah. Thì đây là một bác sĩ rất là trẻ và bên khoảng 21 thì ông còn 20 mấy tuổi, và lúc đó thì cũng có một vấn đề là cứ gặp cái vấn đề và bác sĩ có gặp những bệnh nhân là cứ đau lặp đi lặp lại cái vấn đề đau nó cứ tái diễn hoài, thế thì ông mới tự hỏi làm sao để mà có thể giải quyết được, làm sao vậy mà mình có thể giải quyết triệt để nhất. Okay, so what he found out is that people always try to demonstrate their pain in the same way, and he looked very precisely on this, and he defined 6 types of fascial distortions. First one, trigger band, continuing distortion, herniated trigger point, cylinder distortion, folding distortion, tectonic fixation. That means trigger band, like a broken zipper. You have a problem in a muscle's path or a muscle sleeve, and people try to show it to you, to demonstrate it with maybe 2 or 3 fingers in the path of the pain. That means they show it like this. Next one is the so-called CD, in the sense of the FDM concept. The difference between a tendon and the bone is the degree of calcification. And the transition area between tendon and bone is like a wooden parquet in their idea. You have to, if you have an ankle spray or a distortion or whatever, or maybe chronic inflammation like a tennis elbow, the people will show it like using 1 or 2 fingers at the point of pain. If you ask the patient with a tennis elbow, where is your pain, he will show it there. Okay? Translate now. Thì cái chính mà bác sĩ nó tìm ra là cái mô hình về các cái biến dạng, các cái thay đổi về tân mạc này, thì có 6 loại như trên bảng các chị thấy. Thì loại đầu tiên là trigger band, là khi đó thì bệnh nhân sẽ biểu hiện là chỉ khi mà mình hỏi đau như thế nào thì bệnh nhân sẽ dùng 2-3 ngón tay để chỉ cái vị trí đau nó cứ dài như vậy, đó là cái giải đau nó như vậy. Và cái thứ hai là continuum distortion, tức là biến dạng ở chỗ liên tục, cái vị trí liên tục tiếp nối. Thì ở đây nó nằm ở chỗ cái vị trí nối giữa gân và xương. Thì khác biệt giữa gân và xương kết nối với nhau đó, thì bám ở gân đó là cái mức độ canxi ở trong đó. Nhưng mà khi mà bệnh nhân đến với mình, bệnh nhân khi hỏi về đau thì bệnh nhân sẽ dùng 1-2 ngón tay chỉ được chính xác vị trí đau như thế nào. Loại thứ hai là continuum distortion. Next one is the so-called herniated trigger point. That means a part of a muscle is trapped in its own fascia. Cylinder distortion means overuse. Maybe you work in an office, you have the weekend off, you go in your garden or whatever, do a lot you are not used to, and you get the pain next day in the arm and the leg, whatever. Next one, folding distortion. That means you fall down on your hands. This is an infolding distortion. How you grip something to avoid yourself from falling. This is an unfolding distortion. And the last one is the so-called tectonic fixation. For example, a chronic shoulder stiffness.
loss of hydration, every tissue is involved, you have a total stiff joint. And the best example from my opinion is the shoulder stiffness. Yeah. Thì bác nói nhỏ về nó nhanh lên còn nhiều lắm. Dạ thì em cố gắng nói nhanh hơn. Đó là tới lần thứ ba là hơn cái trigger point là lúc này thì cái cơ của nó sẽ bị mắc kẹt ở trong cái bao cân mạc của nó luôn, nó lồi ra và mắc kẹt ở đó. Rồi loại tiếp theo nữa thì cylinder dysfunction thì đó là sử dụng quá nhiều quá mức. Đôi khi mà sau một ngày làm việc, một ngày vận động thể thao nhiều thì mình đau nguyên cả phần chi đó. Sau đó là folding distortion, tức là cái dạng kiểu xếp lại hoặc là kiểu mà uống lại là giống như lúc mình té xuống mình chống tay thì sẽ có cái chuyện mà đau như vậy. Hoặc là khi mình đi xe hoặc một cái gì đó nó nhằm vào mình nắm là nó break ra unfolding thì là một cái đau khác. Và cuối cùng là tectonic fixation thì nó cố định về cấu trúc là cái mà tất cả các cái thành phần xung quanh đó nó đều bị cứng, như trong trường hợp bị cứng ở khớp vai. Okay, why do I show all you this? Because if you treat your patients according to these ideas, it's more easy to find the way into the therapy and it's more effective, and you'll always get good results again. And we have, concerning the 6 type of vascular distortion, the development, the sign of language, pain type, what's about the mobility, and how to treat. Và cái bảng này là cái bảng rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình xác định đúng thì mình có thể điều trị cách dễ dàng. Nên nội dung đó bao gồm cái sự phát triển bệnh, cái phát triển của nó như thế nào, rồi hoặc là cái dấu hiệu về đau của bệnh nhân mô tả, cái mức độ, cái loại đau, mức độ di chuyển cũng như là phương pháp điều trị. Thì khi có thông tin đó mình sẽ điều trị rất là dễ. This is how people demonstrate their trigger pain. We have to hurry now a bit. Maybe you translate directly into during because this shows how it's done originally with a flexed thumb. Yeah, thì trước cơ ban cái đầu tiên thì đây là cái cách điều trị bằng cái ngón tay được một cái để được dập lên đó, lực rất là mạnh. Here the treatment of the herniated trigger point of the musculus trapezius. And we use these aids in the beginning. The left one is from a German doctor, the right one is from Thailand. I bought it with an eBay for $3, but I still have it, it's very helpful. Bởi vì với hernia thì có thể cũng mạnh lắm, cho nên có cái dụng cụ đó. Cái bên phải là dùng của Thái Lan đó, mua có $3 trên eBay thôi, dùng nguyên loại. This shows the idea behind the scenes about the trigger band. We have this imbalance in the fascia. We put the constant pressure on this area and hopefully to get the hit. Đó là cái sự điều trị làm sao, tức là do cái sự mất quân bình trong đó, và chúng ta sử dụng cái lực liên tục kéo dài như vậy thì chúng ta kỳ vọng là nó sẽ mất cái tình trạng liên tục đó. And as you have seen in the video, we get this shear wave going through the tissue, and we try to loosen all these fixed structures here in the fascia and the muscle. Như trong video thì chúng ta thấy là chúng ta cố gắng để làm tạo ra cái lực trường để nó làm giảm sự kích dính giữa các cái lớp cân bằng. Okay, very important for my daily work are the trigger points. DrChung, who as doctor worked for the US Army in the Korean War and detected the trigger points while treating US soldiers with lung inflammation. And she defined them as painful spots with the referred pain. You all saw the pictures where the X is the pain and the red area is the referred pain area. That means the people have a trigger point, for example, here, and they feel it down in the arm. And she worked on treatment of these trigger points, as she called them. And in the beginning, she injected drugs with a needle. And later on, she found out that the effect of her therapy is not depending on the drugs, but on the needle. And this is why she called it dry needling. Yeah. Thì với tác giả Gerald là cái người mà tìm ra cái tiếp về trigger point thì và phát hiện là những người mà bị những đường phổi có những cái vị trí điểm đau mà khi ấn vào đó thì nó đau và đau uy chiếu, đó là giống như cái trong mà các anh chị đã xem trong tài liệu đó, đó là cái vùng màu đỏ nó đau lan ra như vậy. Thì mới đầu mà những thuốc mà tiêm vào đó
Nhưng mà sau đó thì bạn nhận ra là không phải nhờ thuốc mà là nhờ cái việc tiêm vào. Và như vậy là bỏng tiêm mà không có thuốc cho nên nó gọi là dry healing, tức là tiêm khô á. And if you try to reach the point, and if you hit the trigger point, you get a reaction of the muscle. It's local twitching. It's local twitch reaction. And I brought you, here are some examples, maybe for example, the piriformis muscle. Very important for us because the nervus sciaticus goes between the two parts of the muscle. Thì chúng ta sẽ thấy là điều trị vị trí của chiếc voi này nó ví dụ như mông này có hai cái điểm là dọc theo bên ngoài. Okay, and for example, trigger points of the calf muscle. In all cases of heel spur, plantar pain, and problems of the Achilles tendon, you always have to treat the trigger points here. There are some more. This is just only one example. And this shows how it's done. I don't wear gloves. I disinfect the skin, take a sterile needle, and try to hit the thing. Thì điều trị trong này thì sẽ tạo ra một cái đáp ứng là nó mấy cơ ngay tại chỗ và cái độ đó là trước là dạ thì ví dụ như lúc nãy là điều trị ở trong màng đau ở dưới cẳng chân thì mình sử dụng cái kim và chích vào như vậy. This video will give you an impression what's happening in the tissue if you treat the trigger point successfully. We have the same with the shockwave. In this case, I use a needle. It's more easy to find the point in this case. And please watch out this part of the muscle if I do the dry needling here. Đây là điều trị trong kim đó ha. Thì điều trị shockwave đó được kết quả như vậy. So I'm looking for the trigger point, fix it between my fingers, take the needle, and now watch it out here. And you see the reaction of the whole muscle, just hitting one point. And the next video shows the musculus trapezius, and the local twitch reaction will be here. Bây giờ là cái ở thang trên. You can see the có reaction. cái máy cơ. And at the end, always part of all our thinking and therapy are the myofascial chains, according to the ideas of Thomas Myers about the anatomy trains. Và cuối cùng là chúng ta cũng dựa vào cái khái niệm về anatomy train by Thomas Myers. So we combine the shockwave with the ideas I showed you, and additionally we do the osteopathy, the chiropractics, the injections, taping, whatever we have in our clinic. Và chúng ta điều trị bằng cách kết hợp nhiều cái nắng là dùng băng dán hay là tiên trong hay là sóng tin tức con tất cả các cách để. So that means for you in your daily work, very exclusive cool medicine. Be sure that as Marcus said, shockwave is very successful, but only if it's the right indication. So be sure you have the right indication. Look back for a long time. Look for functions and gestures. And yes, ask the patients, do you have some special habits like always sleeping on the side? Or if you're sitting, do you always put one leg above the other? All these things create on the course of time problems. Thì như vậy cái thông tin chính là cái đầu tiên quan trọng nhất như Marcus đã nói đó là phải xác định chẩn đoán phân biệt cho nó chính xác và điều trị sẽ rất là hiệu quả nếu như chúng ta phát hiện đúng. Và chúng ta cũng tìm được các thông tin về bệnh sử về các cái vấn đề chấn thương từ lâu. Đây là chúng ta cũng tìm những thông tin như về những thói quen, liệu là có phải là luôn bước lên xe bằng một cách hay là luôn luôn ngồi bắt chéo trên một bên, các cái cử chỉ như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng. Chúng ta phải tìm ra được thông tin như vậy. So the next thing, documentation, very important. In my daily work, I always document the choice of treatment, which transmitter do I use, which standoff do I use, the energy level, pressure level, the frequency, where are the trigger points, and we always ask the patient according to the VHS scale, the visual analog scale, was there any change in your pain? It makes no sense week for week to treat the same problem without change in the VHS scale. Và chúng ta phải nhớ ghi lại các hồ sơ về
vị trí về cách thức sử dụng, mình có sử dụng các cái đầu stand up hay không, vị trí đau, và nhất là phải căn cứ vào mức độ đau, điểm đau VIS đó, để coi, bởi vì chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu chúng ta để điều trị mà không làm thay đổi mức độ đau hoặc là không để ý đến cái đau này. So now, practical work protocol. If you have a very stiff muscle, very painful patient, you can start with the V-actor, softening the muscles. And then depending on your clinic, if you have only the radial device, you start with the radial device. If you want to work on the spine and you have the spine actor, you can start with the spine actor. Mostly, I by myself start with the periactor because it gives me a lot of information, the scraper. It's all depending on the setting in your clinic. If you have the vacuum actor, the MPK1 available, and you treat in scars, you start with this one. If you have treated the fascia, then you mark and form the trigger points. Next step is working on the trigger points. And if you only have a myofascial problem, it's ending here. If you have an inflammation or calcification and you use a radial pressure wave, then you treat over the calcification or the inflammation in the last step with the radial transmitter. Và như vậy thì đây là cái quy trình sử dụng với cái sóng xung kích lan tỏa. Thì đầu tiên bước 1 là với những người dân bị cảm rất là đau thì dùng reactor là cái loại mà rung á. Rồi sau đó thì nếu như mà có vấn đề về cột sống nữa thì mình sẽ dùng cái bước thứ 2 là các cái đầu dọn các cái đầu phát trên cột sống, và các cái đầu nếu có sẹo thì dùng các đầu ghép hút. Và trong khi chúng ta làm việc với cân mạc thì có thể chúng ta sẽ cần phải có phát hiện ra các cái điểm trigger point để là sang bước 3 và một cam. Và cuối cùng là nếu như có cái tình trạng là vôi hóa thì chúng ta tới cái bước cuối cùng. If you have a focus device available in your clinic, this is the same. I always start with the myofascial part and end with the inflammation or calcification. This is very often the question. Do I start focused or do I start radial? I can see the improvement from week to week by treating the myofascial part. So I always start with the soft tissue and end with the bone or inflammation or calcification. That means in this case, at the end, is the focus treatment. Yeah. Và nếu chúng ta có cả hai cái loại nữa thì nó cũng tương tự như vậy. Và tôi luôn gặp một cái câu hỏi là vậy điều trị cái loại nào trước, cái loại lan tỏa trước hay tập trung trước, và điều trị cân mạc trước hay là các cái quá trình viêm và vôi hóa trước. Thì tôi luôn bắt đầu bằng cách điều trị ở cân mạc và điều trị sóng lan tỏa trước, rồi sau đó mới đi đến các quá trình viêm và vôi hóa và điều trị giảm viêm và cái sóng tập trung sau. Okay, step 1, preparation with the V-actor if necessary, if it's very stiff. Cái rung cái này nếu như là Then, if only radial is available, step 2. Đây là chỉ có là lan tỏa thôi. V-actor. Đây là chỉ có mấy lan tỏa thôi. Và thứ hai là bước 1 là xong cái reactor. 1 to 2 bars. If it's a very sensitive patient, maybe 0.7 bars, depending on the patient. 1 tới 2 bar, nhưng mà nếu bệnh nhân quá nhạy cảm thì 0,5 bar. This shows now the application of the spine. Spine actor. Đây là làm trên vùng cột sống. I measure the rotation or the lack of rotation. Lượng giá về cái độ xoay. Choose the appropriate transmitter. Chọn cho cái loại đầu bắn phù hợp. Use the coupling, it's very simple. Settings, 17 Hz, 0.5, 0.7 bar. 15 Hz rồi 0,5 bar. And then I start with an application angle of 45 degrees to measure what's happening in the tissue to find the trigger points. Bắt đầu ở 45 độ đi dọc ra coi có gì xảy ra. And then if you know where the points are, you can switch from 45 to 90 degrees application angle.
Và khi chúng ta biết được là cái điểm nào chỗ nào thì chúng ta chuyển từ 45 sang 90 độ. So this is 90 degrees now, and then you work on the joints or whatever. And if you have the scraper, this is very sensitive, as I told you. So that means this is how I begin. Mostly, I have a pencil in my hand, and I will mark the trigger point. I feel with the scraper. Đầu scraper và làm, tại vì nó rất nhạy cảm nên phát hiện ra được cái trigger point này và đánh dấu lại. Next step would be work on the whole half of the muscle chain with the scraper 2 to 3 times. Làm 2 tới 3 lần toàn bộ cái cơ. Yes. If I have the MP200, I could do some treatment of the fixed muscles now. I'm going to video this. And if I have marked the trigger points, I choose the D20, for example, this transmitter, and work on the trigger points. Hundreds, 200 shots, or you get the feedback from the tissue, the trigger point is vanishing. 100 tới 200 xung hoặc là làm cho đến khi mà cái nó biến mất. And if you have a last step, step 4, as you remember, we have the 2 choices, maybe radial, maybe focused, on the point of inflammation, in this case, inflammation of the Achilles tendon. I can work on the tendon with a radial transmitter. Trong trường hợp này, giờ làm đang nói đến việc viêm ở trong axit và ta có thể sử dụng cả hai cái và ở đây là dùng cái loại lan tỏa. Sure, it doesn't. So, so I treat I looked for the area with the ultrasound, and then I apply focus shockwave. I always treat my own finger first to find out whether I check the energy level at my own finger. Đây là lúc này clip kia không nhận được, cho nên qua clip tiếp theo là sử dụng cái thứ hai là tập trung và sử dụng cái gel để siêu âm để làm, và luôn luôn là phải thử trên tay mình trước kiểm tra về cái nhiệt độ tay mình, sau đó to be sure the device is working properly. Để đảm bảo là khi thử như vậy để đảm bảo là cái dụng cụ nó hoạt động đúng. This is a combination: mark trigger points, radial treatment, dry needling, injection of some maybe homeopathic drugs, and some examples of trigger points. You can see for nearly every indication we'll have pain related to trigger points. Let's take one example. If you have an inflammation of the biceps tendon, in the past I did injections or the school medicine. Today I look for the trigger points here, treat them, and try to convince the patient, let's wait whether your pain will be less next week. Và slide trước là kết hợp tất cả các điều trị, và như cái này là điều trị trigger point ở trên dạng viên và trên cơ trị đầu. Thì trước đây tôi sử dụng thuốc, nhưng mà sau này tôi không dùng nữa. Tôi chuyển sang sử dụng các cái tìm cái điểm trigger point và điều trị, và cũng thuyết phục bệnh nhân là sau cái điều trị đó là đợi khoảng 1 tuần coi thử nó có hết đau hay không. This is the example I showed to you before. You all know the pain here caused by the wrist arthrosis, and this muscle, the adductor pollicis, this one is causing very often this pain. Well, it means my approach has totally changed. In former times I did injections here with steroids and so on, but nowadays I always start treating the muscles. Thì cái điều trị ở viêm gân có cái đó thì trước đây thì điều trị nhiều cách, nhưng mà hiện nay thì tôi điều trị bằng cái cách tìm trên cái cơ điều trị viêm gân. One more example, patient with an ankle sprain, ankle distortion, maybe 2 months gone, he's entering the clinic and he will tell you, I still have pain here or here. And then you have to look for trigger points. If there's nothing in the joint, no inflammation, no more swelling,
look for trigger points here, and very important here. And very often these people after distortion have trigger points here, and if you treat them with shock wave and radio pressure wave, you will see the pain here is vanishing. From the next year on, there will be a brochure from the Storz Medical Company. The content will be nearly all indications of the myofascial and joint problems. Where we will get our pictures, where you have to treat the trigger points, where you have to treat the long sleeves. There will be drawings with all the settings of frequency, of pressure, with which transmitter you should work. So it's for beginners. And it makes you easy to start. These are only examples. You can see with the lower back pain, we always look for all the trigger points here and do the long muscle sleeve. And in my daily work, I would start from the foot to the neck. That means in case of problem of the shoulder, we work on the spine, we work all on the involved muscles, we treat trigger points here, we soften the tissue, and we treat. Yeah, và ví dụ như đau ở khớp vai, chúng ta cũng có điều trị ở khớp này, ở cơ hoạc vân vân, tức là điều trị nhiều đến nội dung ở trong quanh cái vùng vai đó. At the end, we treat the calcification, maybe radial, maybe focused. In the special position you need to present the calcification to the therapy. Yeah, và giống như lúc nãy nói đó, cái bước cuối cùng là chúng ta điều trị cái vùng bị vôi hóa. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải bộc lộ được cái gân cơ đó ra để điều trị bằng là loại sóng lan tỏa hoặc là sóng tập trung. So at the end, I brought 4 different patients for you. This one very impressive. It's a long time ago, but nevertheless, it's still impressive. In November 11, she did snowboarding, she had an accident, and a rupture of ligaments here between the fingers. I didn't know her at that time, I met her later. And she underwent a surgery, she developed a SUDEC, and she received 180 physiotherapy treatments. And when I met her first in August 12th, the hand looked like this. It was totally stiff. And we did for half a year from August 12th to February 13, once to twice a week, everything. Focused on every joint, on every ligament, on every tendon. We did radial and fascial therapy with a knuckle, a scraper, everything you can imagine. We prescribed these orthotics, and we found a new physiotherapist for her, and at the end, the hand looked like this, and it still looks today. Thì đây là một cái ca rất là điển hình. Đây là một ca bị tai nạn trong khi trực tiếp vào tháng 11 năm 2011. Vì có tổn thương ở dây chằng ở ngón tay. Thì sau cái phẫu thuật rồi thì cô này bị điếc SUDEC, lúc đó thì tôi không có mặt. Và sau 180 lần điều trị hoặc với trị liệu đây cũng rất là nhiều. Thì vẫn khi mà tới tháng đến năm 2012 á, thì khi tiếp cận tháng 8 2012 thì cái tay vẫn cứng và sưng vì hậu tuyến SUDEC. Thì sau đó trong vòng nửa năm điều trị 1 tới 2 lần một tuần, điều trị bằng tất cả mọi cách luôn, rồi đặt nẹp luôn. Thì cuối cùng mới giải quyết được ngoài cái tay của cổ đã có thể có linh hoạt để làm được tất cả các hoạt động trở lại, bao gồm cả thổi sáo hay là chơi lại. Next patients will demonstrate you how important the analysis is. This guy, he's a runner doing marathon. And he's very fit, he's very clever, he knows everything about nutrition, stretching, he knows everything. But nevertheless, I saw him once or twice a month, maybe 3 times a month. All the time, the musculus vastus lateralis was locked. He got problems in the patella, and we didn't find really the solution. And then I said to him, it's frustrating, let's think back a longer period. And then he told me, I remember, when I was 6 years old, I had a broken femur.
and that you don't operate kids at the age of 6. So he got a wire through his femur, put some weight on, and had to be in his bed for 6 weeks. And if you're doing this, you know the wire you use, it's used with a drilling machine, it's spinning. So maybe some tissue was wrapped around the wire, and we looked more down to the knee for trigger points, and there were trigger points, very small ones, very special ones. We treated him, and since then he's pain-free. Và ca thứ hai đó là một người đã chạy marathon, có kinh nghiệm 10 năm chạy như vậy, và có kinh nghiệm 5 năm thì rất là nhiều kinh nghiệm trong việc tự tập luyện, kéo giãn vân vân. Nhưng mà khi ông đến với tôi thì cái tình trạng là chân đau và cứng, xương chạy không di động được luôn. Thế thì sau cái điều trị vẫn không bớt thì nó hỏi xa hơn nữa. Thì trong quá khứ hồi lúc 6 tuổi thì có một cái tình trạng chảy xương đùi. Thì vì là trẻ nhỏ cho nên không có phẫu thuật mà bất động và kéo bằng tạ như vậy thì trong quá trình đó thì có thể người ta là phải khoan vào xương thì nó gây ra một cái sự tổn thương ở trong cái mô cơ và nó gây ra tình trạng mà có một cái cực qua rất là nhỏ đó. Thế thì sau cái điều trị đó thì tình trạng nó biến mất. Okay, next case, short case. Old lady, lot of pain in her back, thoracic spine. If you see the X-ray, you will tell her, with your degeneration, it's obvious you're supposed to have problems. But in reality, the pain wasn't caused by this degeneration. She had trigger points in this paravertebral muscles. We used the scraper, and it helped perfectly. Thì tiếp theo là nữ bệnh nhân lớn tuổi thì cái phi thoái hóa rất là nặng và lúc đó nghĩ rằng là thoái hóa vậy thì chắc chắn phải đau rồi, nhưng mà thực chất thì bà có những cái điểm liên quan dập theo cơ dựng sóng và sử dụng cái đầu strap và cái đầu nhạy nhất để điều trị hết thì bà hết đau. Okay, last case, very funny one. September 17 last year, this guy entered my clinic and told me I started running without stretching. He's a very busy guy running a big hotel, and I have a lot of pain in my calf. Examined the calf and showed me it's like iron. It was totally strong and hardened. So what we did, we treated him on the first Monday. He entered the clinic, and I said to him, "Oh, let's be careful. Let's be cautious. You have to make an X-ray to be sure you don't develop a stress fracture." And you can see the thickening of the corticalis here. And so I said to him on this Monday afternoon, we have to make an MRI. We did the MRI next day, Tuesday, and this is only in German, sorry. It shows there's a rupture of the musculus gastrocnemicus. But this is nonsense. There's no rupture. We did the shockwave, and for the radiologic doctor, it looked like a rupture. So a lot is happening in the muscle if you treat it. Yeah. Thì cái ca cuối cùng khá thú vị, đó là một cái người rất là bận rộn và là ông tham gia chạy marathon mà không có khởi động, không có cái giãn gì hết. Thế thì ông đến phòng khám của chúng tôi và biểu hiện là cái cơ bắp chân nó cứng như sắt vậy đó. Thì lúc đó chúng tôi mới nghi ngờ tới tình trạng là có gãy xương mềm hay không. Chúng tôi chụp X-quang thì cho thấy là có cái tình trạng dày lên của màng xương. Rồi sau đó thì tới ngày hôm sau chúng tôi cho đi chụp MRI. Thì trong cái kết quả MRI thì bác sĩ đọc là có cái tình trạng đứt rách của một cơ. Nhưng mà nó không có đúng, không có nghĩa lắm, bởi vì cái hôm trước là ngày hôm đầu tiên khi vào phòng khám chúng tôi có điều trị bằng cái sóng tương tích, cho nên nó có những cái hình ảnh giống như vậy, chứ không phải là có đứt rách vậy. This is maybe why you were informed the patient about pain increase. So he wanted to run the Berlin Marathon next weekend. We treated him from Monday to Friday. He flew to Berlin, and I said to him, please try on Saturday whether you are able to take part or not, do a test run. Okay, you understand? Good. So he went to Berlin. I didn't see him at that weekend, and we got on Sunday after the marathon competition in Berlin, we received this email. This is the guy we treated. You can see the tape here, the rest of the tape. And he wrote to us, thanks a lot, the whole team. It's done successfully, the calf sustained, and very important for your advertising. There are a lot more people I know with problems of their legs.
Dạ thì đầu tiên là như vậy là cái chuyện mà nó tức tắc đó là cái lý do mà nó gây ra đau, đó là cái lý do mà các chị có thể giải thích được tại sao mà nó điều trị nó tăng đau nhân. Rồi thế thì ông bệnh nhân này thì với cuối tuần đó là nó điều trị chạy marathon, tham gia chạy marathon ở Berlin, thì từ thứ 2 cho tới thứ 6 điều trị hàng ngày, và bác sĩ nói là đợi đến thứ 7 thì xem thử có được hay không. Thế thì đến sáng thứ 2 thì nhận được thông tin là ông đã thành công, ông đã chạy lại được và rất là tốt, và thì ông mới nói là như vậy là tôi sẽ giới thiệu thêm nhiều ca như vậy, còn nhiều người bị đau giống vậy lắm, tôi sẽ giới thiệu tới cho bác sĩ. And if you're interested in this, books available about all types of treatment of sports medicine, aesthetics. There are so many indications, from wrinkles to the non-healing wounds, from the ED, erectile dysfunction. Marcus will tell something about this later on, to bone problems. We didn't mention so much the non-healing bones. It's so effective. Once a week, focus shockwave on the non-healing bone. If we have a stress fracture, we don't wait today. We start with the focus shockwave in the beginning. A lot of time. Take home message. If you use shockwave, focus one or pressure wave, it's all the time successful, 80-90%. But if you combine it with the ideas of FDM, trigger point, and so on, it will improve your daily work, and it will give you a good additional financial benefit. It will change. Being a doctor, I can say this upon our own clinic, it changed a lot the relationship between the patient. Yeah. Về cái quyển sách đó thì có rất là nhiều cái thông tin về điều trị từ đầu đến chân, và cũng có điều trị về sự lành xương. Thì giống như khi mà bị gãy xương mềm thì chúng ta không có đợi để bệnh nhân lành nữa, mà chúng ta có thể điều trị ngay bằng sóng xung kích. Và rồi sau đó như vậy cái thông tin đó là gì, khi sử dụng các phương pháp điều trị và sử dụng cái FDM, tức là cái mô hình 6 cái loại đau trên chân mềm đó mà của bác sĩ trẻ em hiện ra, hoặc là những đau về trigger point, thì người ta có thể làm điều trị rất là hiệu quả lên đến 80-90%. Và với vai trò là bác sĩ thì bác sĩ Marcel mình nhận thấy là điều đó là thay đổi rất là nhiều trong các thực hành, mang lại lợi ích cho bệnh nhân của nó và mang lại lợi ích cho mình, đồng thời nó thay đổi cái mối quan hệ mối tương quan của mình với bệnh nhân rất là nhiều, và đó là sự thành công. Okay, we have a last word to our clinic. We have a staff of 21 employees. These are 3 of them. This is the girl from the video. The 2 helped to make the video. So here, thanks to them. And at the end, I want to thank you for your attention. And hopefully you have fun using Shockwave. I love Shockwave, but because I'm cooperating with the Scots Medical Company, I'm not employed by the company. I work on my own. It's so helpful in my daily work. I can't imagine a life without Shockwave. Thank you very much. Yeah. Điều lần cuối là bác nói lên đó là 3 cái cô đã giúp để quay cái phim này, phòng khám của bác thì có tới 21 người, 3 cô này tham gia để làm quay phim. Và thêm một chi tiết nữa là hy vọng là các chị sẽ tìm thấy niềm vui và thấy nhiều hữu ích khi sử dụng phương thức này. Thì bác sĩ Scott đây không phải là nhân viên, không phải là nhân viên của hãng hay công ty gì á, không phải là thích hợp gì hết, nhưng mà bác nhận thấy là cái sự ích lợi của nó thì sử dụng trong phương thức đó là nếu như mình không có nó thì tôi không tưởng tượng được là tôi sẽ ra sao được luôn. Đó là nó rất là cần thiết trong cái thực hành ngày của bác.